Haha. Hey, Asta. Hey, Takada. Good evening, one and all. My name is Golden Drummer 730, and it is time to start Trails from Zero. Or Zero no Kiseki, depending on how you want to call it, really. So I know I said I was going to take a break, but then I was like, nah, we're good. We don't need to. You know, we don't need to worry about that. So, as always, you know, we're here streaming some Trails games. And Crossbell is one of those interesting ones where, Crossbell's an interesting one. Not that song. Crossbell's an interesting one where it's like very, 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 very well liked in the fandom. Like really, really well liked. But I've also heard some minor complaints about certain things from my own personal group of circle online friends. So it's going to be very interesting to see. We got a small glimpse of, you know, the main protagonist Lloyd back in Trails of Cold Steel 2 during the divertisement. But yeah, so we're, you know, now we're going back to 1204 in the Septian calendar and seeing what the hell happens in Crossbell. But yeah, so it's gonna be interesting. I have two main questions from what I've, you know, from everything that I've heard about this game. The first is, you know, why do people regard so highly, you know, if I look over Reddit or Twitter and stuff like that, Zero no Kiseki is like high holy grail status. People love the shit out of this game. And two, you know, is Lloyd a good Trails protagonist? I've seen Estelle now for, you know, a couple games. I've seen Kevin for a game. I've seen Reen for a couple games. So I kind of got a good idea of how Trails protagonists tend to be. And I liked both Estelle and I liked Reen quite a lot. So I hope that maybe I'll like Lloyd too. I want to like him, but, you know, if he ends up being kind of meh, well, then, you know, that's just how it is. But going with open mind, you know, I'm not, you know, influenced preemptively. But yeah, you know, without further ado, let me actually, let me stop babbling. Let me open the game. The benefit of this is I can actually play with freaking, borderless windowed mode, which Cold Steel did not let me do that. Okay, let's see. It's a bit quiet, isn't it, the game? Let me raise it up a tiny bit. Yeah, so let's see, let's make sure they're all good. All good, voices are on, they're at 100. Yeah. Probably gonna keep the 4-time turbo and all that fun stuff. I found it. It wasn't actually that difficult to get. But yeah, for right now though, I know SW and I were talking about earlier. I think I only have the original soundtrack, actually, so I need to get the Evo soundtrack if I'm going to want to have that on there. So for right now, we're just going to go with the original soundtrack. I know Esta was telling me that the Evo soundtrack is quite good. But, you know, as it stands. Did that. Alright. Let me just do one more thing. Alright, I think we're good to go. Let's go GBA sound font. Yeah, right? So like with before, I'm going to be loosely following a guide. I just picked kind of like the first News Seeker guide that I found. Because I totally forgot about that this morning. Or this, you know, like after I came back from running, I was like, ah shit, I don't have a guide.
But, you know, I'll look for a better one, or if people want to recommend me one, I can use that. I'll be loosely following it, meaning that I look at it, but I'm not going, like, you know, I look at it as I go, just kind of for pacing purposes and stuff like that. But I'm not, like, eyes glued in, like, okay, this is what we're gonna do now, this is what we're gonna do now. Unless it's, like, with side stuff and whatnot, like with side quests, but that's all fine and dandy. So without further ado, let us begin Trails from Zero. I probably could play hard now, given that I've gone through like so many Trails games, but just for the purposes of story, we're gonna still play normal. So unlike other games, we're just starting right off into this thing. I followed a guide to finding his stuff as a game is, yeah, it's back to the Skylight formula, where it's the older version of games where they hide stuff. And Trails is really big about hiding stuff, like with quests and items. Also, we have JP voice acting, so I don't have to read everything. 悪い予感が的中です。時、空、幻。上位三属性が働いています。塔や総員と同じですね。そう、やっぱり。If only my chair could cooperate with me. どうやらこの先は一筋縄ではいかないみたいね。ってことは、あの得体の知れない化け物どもが徘徊してるってことか。やれやれ、ゾッとしない話だぜ。そうか、当然敵による待ち伏せもあるはずだ。みんな気を引き締めていこう。はい。All right. We have turbo. We have a menu. This is the PC version because that's how you get the translation, all that fun stuff. That's that button. That's that button. That is loud. You guys stream, check your posture. Am I already getting a posture check? Yeah, I gotta fix my chair anyway. But the game is loud to me, so I'm gonna turn that down a tiny bit. And we'll see how that works. Sound effects are super quiet. The heck? Maybe that much? I don't know, it's really hard to tell. But yeah, we're back into this like isometric 2.5D system after going all 3D, which is really interesting. But I actually really like the sprite-like stuff. I really do enjoy it. But I will say one thing though that's a bit of a hot take. The character portraits on the text boxes, I'm not really a big fan of, if I'm being honest. Also, the fire is like turning green and red, which is really cool. But I'm not the biggest fan of it right now. Oh, cool. But that opinion might change as I go through the game. It's also interesting that we're just like we're just hard cutting into rooms. There's no like loading time or anything like that between them, which is nice. How thick do you want the black outlines to be? Yes. I don't know. It just it feels unpolished, to say the least. Like it's not like it's done, is how I feel about it. Tio, どうした? 大丈夫? 真っ青な顔してるわ。問題ないです。ただ、昔
昔いた場所のことを少し思い出してしまって。昔いた場所。共和国の西端にあったっていう連中の拠点のことだな。はい。多分この縦穴は煉獄に続く夜道を見立てて建造されたんだと思います。A staircase towards Gehenna, huh? エイドスを否定する概念としての悪魔に近づき利用するため。 Did she just say Eidos? Wow, we just forgot the other extra I, didn't we? そして彼らに供物を捧げる儀式を執り行うために。 Tio looks like the most, like, polished out of all the other character portraits so far. I don't know why I'm making a big deal about this, but I don't have to read, so I have to comment on other things. 最低の連中ね。 I used to say ay Dios. Or like, you know, like, ay Dios. But I guess it's adios. は道理で神気臭い匂いがするわけだ。だったら俺たちの仕事は一つだけだ。俺たちの道を開いてくれた人たちのためにも、そして俺たちの帰りを待っているあの子のためにも。 The girl who's waiting for us to come home, huh? その神気臭い幻想を叩き壊して日の光の下に引きずり出してやる。もう誰も辛くて悲しい思いをしなくて済むように。ロイドさん。 I'm already hating on Crossbelt. Well, like, Sky was already really good, and I really liked the way Cold Steel did their graphics and their portraits. I don't know. I don't like this middle ground. That's what... たく熱血野郎と言いたいところだが。 I'm with you, Randy. ま、今回ばかりはそいつに一口乗らせてもらうぜ。私も乗った。敵は全てを影から操っていた得体の知れない雲のような存在。でも今の私たちならきっと届くことができるはずよ。はい、絶対に負けません。よし、それじゃ行こう。クロスベル警察特務支援課所属ロイド・バニンクス以下4名。これより事件解決のため強制潜入捜査を開始する。 This is the latest Geofront patch, right? Yeah, I grabbed it right from their website. Every time Ellie gets a tea, I get irrationally angry. TBH hoping for a series where Golden slowly and consistently critiques the aesthetics of the game. I guess I gotta find a game where I just absolutely hate the art style, I guess, don't I? The thing is I really do enjoy the sprite work, but I just hate the character portraits right now. I'm sorry, that's just how it is. I love this style. ここは Also a genuine question for all my regulars. Do you want me to keep the JP voices on and, like, you know, us just go through it without me reading it? Or do you want me to go through more of it like Cold Steel, where I actually do read out every single line? I'm also curious for those who don't actively chat, because, like, I don't know if these streams end up being kind of like background noise for people. So, like, if you're just hearing a bunch of JP words in the background and you can't understand, you know, that might not be the most entertaining. Whereas if I was reading the lines, then it would kind of help out. Or, you know, do I just keep it as it is right now with the JP voices and just let it go? I'm curious as to what the opinions are of people. I'm down to do either. Personally, I like to keep the JP voices. おじさんたちに挨拶して荷物を送ってから列車に乗って Keep save your voice for the next game. As if I have a voice anyway. JP voices will bring out most of the character's personality. That's kind of the biggest thing, right? Is like they're actually properly voice acted by real voice actors and not me. Alright, we'll keep them for now, and then if I hear an overwhelming majority of the opposite, we'll switch over, but, you know. Let me know! Let me know. それであなた
大丈夫？目が覚めたようじゃな。うなされておったが、どこか具合でも悪いのかね。いや、ちょっと寝不足だっただけで。 Just Lloyd, what is your hair, my dude? なんだか変な夢を見ていたみたいだ。はは、変な夢か。もしや色っぽい女子どもに迫られてあたふたする夢でも見てたかな。This is a premonition of Lloyd. Were you perhaps being swarmed by hordes of sexy ladies? Oh, you don't worry, we'll get there. いや、そんないい夢じゃなかった気が。Kids have a good of a dream. もうおじいさん、若い人をからかっちゃダメですよ。そうだ、眠気覚ましに冷たいレモネードでもいかが？凍らせたものを水筒に入れて持ってきているの。それじゃありがたく。 I'm gonna switch to YouTube because Twitch keeps buffering on my end. I actually was watching some other streams today and I saw that Twitch was having issues. That's kind of annoying, actually. Old man predicted the game already. You'd love to see it. ごちそうさま。冷たくてすごく美味しかった。お粗末様。 Funny enough, I'm drinking a Sprite, which is, I guess, a cold lemon flavored drink in some way. しかしその格好、帝国人ではなさそうじゃな。やはりクロスベル出身かね。うん、しばらく外国で暮らしていたんだけど、戻ってくることになったんだ。そういうおじいさんたちもやっぱりクロスベル出身？もう共和国方面を旅行してちょうど戻ってきたところじゃよ。 Man, it's really weird hearing people saying they took a trip to the Republic and then I remember, oh yeah, that's right, this is before all the shit went down. しかしそういうことなら今のクロスベルを見たら驚くかもしれんな。 You're drinking a Sprite while appreciating the sprites in spite. Ugh. You're drinking a Sprite while appreciating the sprites in spite of the portraits. Mm-hmm. そうですね。ここ2、3年で街並みも結構変わってしまって。やっぱりそうか。実は最近何度か列車でクロスベル市を通り過ぎたんだけど、ずいぶん背の高い建物が建つようになったみたいだね。もともとクロスベルは大陸有数の貿易都市の一つじゃ。金融業も発達していたため諸外国から皆が集まりやすい傾向にあったのじゃが。 Hey, Takada. I'm curious how the YouTube delay is. I think it's like 4 to 5 seconds off. I put low latency on, so the delay shouldn't be that bad. 一昨年の不戦条約以来、その流れが加速したようでな。 This trend only continues to skyrocket if the non-aggression pact was signed. Oh no! It's so weird knowing everything that's gonna happen. 莫大なミラの投資対象としてデパートやらオフィスビルやらが次々と建てられているのじゃや。いろいろ便利になったのはいいけれど、少し目まぐるしくなったわね。 Yeah, that's understandable. 誰もがみんな時間とミラ儲けに追われるようになったというか。 That's topical, actually. あら、ごめんなさいね。せっかく帰ってきてくれたのに。悪いこと言ってしまったかしら。いや、気にしないでよ。手紙でいろいろと聞いているし。それにどんなに変わったとしてもクロスベルはクロスベルだから。そう。若いのに分かっとるな。 I'm kind of curious to understand kind of like why Crossbell is such an important trade destination. Because you have Laboral to the south, you have Erebonia to like to the north and to the west and all, and then to the east you got Calvard. So why is this like tiny little weird, you know, like almost insignificant country become a good trade route or trade hub, I guess? I think it's probably because no one owns the place because of its neutrality, so everyone can just kind of come in and do kind of equal trade and equal conversations and open market, you know, in a place like this. But it's still interesting to think about from a map perspective. それに引き
かい最近の政治家どもときたら。 Yeah, it's smack dab in the middle of big countries. It's just asking to be kind of like that sort of thing. やれ帝国派だのやれ共和国派だな。意見争いばかり繰り広げおって。Maniacs. もはや信頼できるのはマクダイル首相しかおらんわい。Oh, Mayor McDowell. おじいさんおじいさんごめんなさいね。この人と来たら政治の話になるともう我を忘れてしまって。Yeah, same, don't worry. いや、勉強になるよ。外国でもクロスベルタイムズは取り寄せていたんだけど。You know, I never did read the Crossbell Times and Trails of Cold Steel too. Ah, that's okay. 実際に話を聞いてみないと本当のところはわからないから。おお、お前さんもクロスベルタイムスの愛読者か。多少ミーハーなところもあるが、なかなかいい記事を書く雑誌じゃろ。もう少し自治州行政の問題点に突っ込んでほしいところじゃが。 The Crossbell Diet? なるほど。やっぱりいろいろあるみたいだね。乗客の皆様にお伝えします。まもなくクロスベル自治州クロスベル市に到着いたします。リベール、レミフェリア各方面への定期飛行船をご利用のお客様はお乗り換えください。 Libero. なお、大陸鉄道公社規約に基づき当列車はクロスベル駅にて30分ほど停車させていただきます。 I had no idea what Crossbell Diet meant until I looked it up. Is it like a specific thing? エレボニア方面に向かわれる方は入国申請書をご記入の上、臨検官への提出をお願いいたします。 Dude, let's go to Ereboni and say hi to Thors. 到着のようじゃな。帝国軍人の顔など見たくもないし、とっとと支度をするとしようか。そうだね。あれから3年か。セシルネートは何度か動力通信で話してるけど。兄貴、セシルネ。 JRPGs, a diet is like a collective of powerful people. Oh, what the heck? Interesting. I didn't know that. Also, like every JRPG in some way has to have a guy named Guy, right? 俺、やっと帰ってきたよ。クロスベルに。みんなで過ごした。生きてるその意味を探し続ける、それが生きることさ。 A formal deliberative assembly. OP time!
That was a banger, OP. I'm not even gonna lie. That was a pretty good song. Prologue, special support section. I can now turbo without having to be awkward. Cross Battle Station. Hey, Blubba. Glad you can make it. Welcome to the stream. You didn't miss a whole lot. Just me hating on the text box portrait art. God, this game and its audio is really weird. Station Street. I don't know if it's too quiet or too loud. Again, this is very weird looking at it because we saw it in Cold Steel too. Like they went through the same like camera angles and everything. Central Square. Man, seeing this like sprite type work really makes me miss Sky now. うわー、ずいぶん様変わりしたな。デパートなんか完全に新しくなってるし。デパート。あれ、そっちの建物は去年オープンしたばかりのオーバルストアじゃよ。最新の動力製品から動力車まで扱っておる店舗でな。帝国製、共和国製、リベール製、エプスタイン製、すべて扱っておるぞ。はあ、大したもんだね。それに結構車も増えたみたいだ。3年前はほとんど見かけなかったんだけど。お金持ちにしか縁がないものだとは思うけど、動力バスの本数が増えたのは正直ありがたいわね。南にある病院方面なんか30分ごとに走っているのよ。へえ、そうか。3年でそこまで変わったんだ。さてと、ここまででいいぞ。就職先に顔を出すんじゃろ。せっかくだから家まで運ばせてもらおうと思ったけど。あらあら、ダメですよ。せっかくの初出勤、遅刻でもしたらどうするの。さあさあ、何事も初めが肝心じゃ。確かにそうだね。しかし戻ってきたばかりで住む当てはあるのかね。東通りでよければ下宿先を紹介できると思うが。ああ、気持ちはありがたいけど寮が用意されているらしいんだ。送った荷物もそちらに届いているはずだよ。はは、そうじゃったか。私たちは東通りの外れの方で暮らしているの。何か困ったことがあったらいつでも頼ってらっしゃいな。うん、ありがとう。落ち着いたら挨拶に伺わせてもらうよ。あ、しっかりな。それじゃあまたね。あれ、あの雑居ビルちゃんと残っていたんだ。確かクロスベルタイムズが入っていたはずだけど。懐かしいけどこの街並みじゃ浮いてるよな。さてと、そろそろ時間だ。 Lloyd took out a letter from his pocket. Officer Lloyd Bannings, you are assigned to the Crossman Police Department's Special Support Section. Please report in for duty on the designated date. CPD HR Department. 特務支援課。警察学校のカリキュラムじゃ聞かなかった名前だけど。
まだ制服も受け取ってないし、どういう部署なんだろう。 Now, Lloyd, be careful, because once you enter in, a zombie apocalypse could randomly start. まあいい。とにかく行けばわかるよな。さすがに警察の場所までは変わってないだろうし。 Oh, but that means he's going to be like one of the best looking people in the entire franchise. And then all the ladies will love him, and men too. They'll want to be him. よし、初出勤と行きますか。 Yeah, you know, given his popularity, Lloyd is kind of like Leon, isn't he? He just doesn't go through a zombie apocalypse, I guess. CPD. Crossbell 警察。前にも何度か訪ねてるけど、ここが今日から俺の職場になるんだな。さてと、まずは受付に挨拶しておこう。 Oh, I have an auto advance. I might actually turn that on. This part made Lloyd feel relatable to me. His thoughts matched mine when I came to the community. I grew up after a while. That's pretty cool, actually. Oh. I forgot we have that. どうだ、ティオ。 Can I leave? No. こんにちは。ようこそクロスベル警察へ。どのようなご用件でしょうか。 Whoa, 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 what the... あ、いや、今日からここで働かせてもらうことになったロイド・バニングスと言います。どうかよろしくお願いします。あ、そうだったんですか。嬉しいです。一緒に働くお仲間が増える。Why do you even exist? Damn, messed up. おかしいですね。今日新人の方が来るっていう連絡は受けていないんですけど、その警察本部じゃなくて警備隊の方ではないですよね。いえ、警察本部で間違いないと思います。一応警察学校の方で捜査官の資格をもらいましたし。捜査官試験に合格されているんですか？ Kinda すごい smart. ですね。新人の方では珍しいですよ。いや、運が良かっただけですよ。それに今回試験を受けたのは自分だけだったみたいだし。またまた謙遜しないでくださいよ。でもおかしいですね。だったらこちらにも連絡が来てるはずですけど、どちらの部署に配属される予定なんですか？はあ、それが特務支援課っていう部署らしいんですけど。特務支援課？そんな部署ありましたっけ？ないんですか？ちょっと待ってください。どこかでその名前を聞いたことがあるような、ないような。Poor Lloyd. おお、来やがったか。セルゲイ警部。フラン、こいつは俺が引き取ろう。うち Unshaven man. なるほど。警部が立ち上げた新部署の名前だったんですね。ああ、よろしく頼むわ。半年も経たないうちに亡くなってるかもしれんがな。特務支援課課長セルゲイ・ローだ。お前がロイドか？はい、ロイド・バニングスです。クロスベル警察特務支援課への着任を報告させて。ああ、それはまだいい。着任報告をするのはまだ早いと言っている。ついてこい。他の連中を紹介しよう。Alright, man. Whatever you say. 頑張ってくださいね。
ね、いろいろ大変だとは思いますけど、ガッツがあれば大丈夫ですよ。 Not as common and not as fancy. 激しく不安だ。 What would you rather be? An unshaven man or a bespectacled man? Yeah, I might actually slow it down or turn it off. It's nice, but it's actually a little bit too fast. I didn't think 100 milliseconds would be that fast. I mean, it is a tenth of a second, but... あら、おっと、おいでなすったようだな。 Would love to turn it off now, but oh, whatever. Also, we're getting the entire party from the get-go. That's interesting. 待たせたな。こいつが最後のメンバーだ。おい、自己紹介。はい。あれ、先輩にしては顔ぶれが。 Are you any better, Lloyd? あ、いや、それに I guess looking at Tio, though, you'd be like, man, she's super young. おい、どうした？名前と出身だけでいい。すみません。ロイド・バニンクス。ここクロスベル市の出身です。しばらくの間外国で暮らしていたんですけど、この度警察に入るにあたり戻ってくることになりました。これからよろしくお願いします。おお、真面目だね。俺はランディ。 Randy ラン Orlando. ディ・オルランドだ。趣味はナンパ、ギャンブル、グラビア雑誌の監 There's 修。 always a gambler. 後でお前さんには俺の秘蔵コレクションからとっておきを貸してやるよ。Oh god, I apologize for making it 100 milliseconds. はじめまして、エリー・マクダエルです。あなたと同じ Ellie ク McDowell. ロスベル市の出身です。 Are you よろし Mary くお願いします McDonald's daughter? McDonald, no, McDowell. あティオ・プラト、 Plateau. レマン自治州から来 Oh, ま you're した。 from Lemon よろ State. しく。よろしく。 Hey, Chip. セルゲイ課長、なんだ？特務支援課というのは一体どういう場所なんですか？その自分も含めて随分若い顔ぶれのような。ま、いろいろあってな。 Ellie's self-description is like 5お前 words. と同じく期待のルーキーばっかりだ。気楽でいいだろう。はあ。いいのかしら。ま、口やかましい先輩がいない。 No, we need a gambler in every JRPG party. They bring so much personality. Like Crow. なんだか無 Like Crow. 不安になってきたぞ。 Like Crow. こちらセルゲイ。おお。 We only have 4 more Trails games to go through. This, Azure, Cold Steel 3, Cold Steel 4. And then we're good. Until Hajimura English comes out. されているのか。ああ、了解だ。それじゃあ Lloyd, have you never seen a cell phone? What? Where were you for 3 years? ルーキーども、この特務支援課がどんな仕事をするのか、これから素敵な場所でじっくりと体験させてやろう。 You are the personality we need. Oh, I try. Give me control again, please. I'm gonna turn off this auto bits. I apologize. I made a big mistake. ここは駅前通りの外れ。一体何があるのかしら。後始末とか言ってたが、まさか資材を片付けろとか言うんじゃないだろうな。ここから先はクロスベル市の地下に広がるジオフロント区画になる。今からこの中に潜ってもらう。 Geofront. 潜るって。 That's where we were in the divertisement, weren't お we? よび実践テストのためだ。ジオフロント内部はそれほど手強くはないが、魔獣の類が徘徊している。それらを相当しながら一番多く Right now, Lloyd is a perfect example of living under a rock. Ah, classic JRPG syndrome. ま、それなら気が楽かね。ちょっと待ってください。テストはともかく、どうして魔獣の徘徊する場所にわざわざ入る必要があるんですか？警備隊じゃあるまい I し。 can't blame him if he really was gone somewhere outside of Crossbell for 3 whole years, and within that time, cell phones 捜査官 existed. の仕事じゃないだろう。だが、特務支援課に所属するメンバーは話が別だ。ね、詳しい説明は後だ。まずはこいつを受け取れ。 Sergey handed over some kind of portable device to Lloyd and the others. これは新型の戦術オーブメント。 Is it called the Arcus? ずいぶん洒落たデザインだな。第5世代戦術オーブメント。通称 The Enigma. エニグマ。ようやく実戦配備ですか。ああ、財団の方から先日届いたばかりの新品だ。お前たちの適性に合わせてすでに調整もされている。使い方は
ティオ、お前がレクチャーしてやれ。面倒だけど了解です。新型用のクォーツはありますか？ああ、少ないが受け取れ。 Received a quartz of each type. そ Yay! れと肝心のこいつだ。 And a Geofront key. それじゃあ一通り魔獣を相当したら本部に戻ってこい。細かい話はその後してやろう。おっと、ついでにこいつも渡しておくぞ。 The Detective Notebook. Combat Notebook. About the Detective Notebook. The Special Support section automatically records events that happen throughout the game in the Detective Notebook. Check the contents by selecting the Detective Notebook after opening items from the camp menu or by pressing Y plus left on the field. Oh, you can also read the manual, so please check it out. Well, the Combat Notebook. Why does the Guardian Force sound so much like the Power Rangers? They do, don't they? Like they're the ones who gotta go in and clean out the mess. I can just imagine the Guardian Force. They like have like, you know, matching costumes and stuff like that. They have a pose and everything. We are the Guardian Force across battle. The special support section automatically records the data of each enemy you fight in the combat notebook. Ah, yay! Man, a game where we don't have to analyze our enemy. Whew! How nice! Like the tech notebook, you can view its contents by selecting combat notebook under items or by pressing Y plus right on the field. ちょっと課長。ああ、それドロイド。とりあえずお前リーダーな。Oh. 今のところ捜査官としての正式 The な only 資格を certified 持っている detective, what? お前だけなんだよ。そんじゃ任せたぞ。 Who said you don't have to analyze? But the whole thing was, like, we don't need to do it. 押し付けられちまったな。でも捜査官の資格を持っている人がいて心強いです。ロイドさん。 Or is it like the Sky style, where it's like you get like half the information and then you can get more information by having a 呼び捨て quartz? でいいよ。見たところ年も近いみたいだし。そうちなみに私は18だけど。18? それなら同い年だ。あなたたちは？俺は21だが。 Does that make Lloyd the oldest protagonist? よろしくな、ロイド、エリー。ええ、こちらこそ。ああ、よろしく頼むよ。それで Stella was like, what, 16, right? So was Reen. 14ですが問題が 7, yeah. いや He's the same age as Reen. Reen was 問題 18? があるわけじゃ。って14歳。 No, he said that. 通りの年ってわけか。驚いた。 Oh, bless the voices. そんな若くて警察に入れるものなのね。いやいや、どう考えてもおかしいから。確か一般の警察官。 Well, I guess he was probably like 17 at the beginning of Cold Steel 1, and then over time he became 18. どうして警察なんかに？ Who barely graduated Sunday school. Damn, Lloyd. 私は警察官ではないです。エプスタイン財団から出向したテスト要員ですので。 The Epstein Foundation, eh? エプスタインっていや、さっきの戦術オーブメントの。そうなるほどね。ここ数年クロスベル氏が財団と協力して大規模な計画を進めているのは聞いていたけど、動力ネットワーク計画ですね。そちらにも少しは関わっていますが、私の出向目的は別にあります。これです。それは An orbital 機械 staff. 仕掛けの杖、オーバルスタッフと言います。この新武装の実践テストのため私は財団から出向しました。ロイドさん、ご理解いただけましたか？ちょっと待ってくれ。もしかしてその杖を使って君も戦うのか？捜査官の資格があるのに随分察しが悪いんですね。実践テストのために出向したと言いましたが。まあまあ、ここで揉めても仕方ないぜ。この先のジオフロントってのがどれだけ危険かは知らないが、まずはあのおっさんが押し付けてきたミッションをクリアすることを考えようや。そうね、納得できないことも多いけど。わかった。すまないティオ。気分を悪くしたら謝るよ。別に。 May, あな huh? たの反応は常識的だとは思いますから。 Well, we ended in May, so yeah, his birthday would have gone. このオーバルスタッフですが、皆さんの武装は何ですか？ああ、それじゃ No month for Lloyd. What? これだよ。それは警棒の一種。トンファーか。東方で使われる武具だな。殺傷力よりも Tonfas. 防御と制圧力に優れているらしいが。なるほど、警察官らしい装備ね。
いろいろ試してみたんだけど、これが一番しっくりきてね。で、エリートを This ランディング particular の orbital は staff looks like the pointer teaches for the smart boards. Oh my god, you're right. 動力銃。少し古いタイプですね。ずいぶん綺麗な銃だな。競技用に特別にカスタムしてもらったものよ。旧式だけど狙いの正確さは期待してくれてもいいと思う。 We'll see, Ellie. We'll see. 自信満々だね。そんじゃ俺はこいつだ。それはずいぶん大きな武器だな。中世の騎士が使っていたハルバードみたいな形ね。財団の武器工房で見かけたことがあります。動力を衝撃力に変換するユニットがついていますね。ああ、スタン・ハルバードだ。それと重くて扱いにくいが、一撃の威力はなかなかのもんだぜ。なるほど。ティオの杖がどういうものかはわからないけど、魔獣との戦闘になったらバランスよく戦えそうだな。確かに。まあそのあたりも考えて俺たちを集めたのかもしれんな。あのおっさんとぼけた顔して結構したたかそうだったし。そうですね。私のオーバルスタッフの性能はおいおい説明するとして、先ほど支給された戦術オーブメントの性能を説明しますか？ Yeah, unfortunately. なあ、よろしく頼むよ。了解しました。 I can't imagine it's that different than what we're already used to. オーブメントというのは動力エネルギーを利用して様々な現象を起こす機械のことです。照明や冷暖房などの日用品から車や鉄道の動力にもオーブメントの力が使われてい Ormond ます lore is like the most interesting thing in the world. They go more into it in これを Sky 個 the 人の Third. 戦闘用に特化させた小型の携帯動力機を指します。今回支給 I され think, たの yeah, は they go into parts of エ it. プスタイン It's 財 like 団 really で cool. 開発されたその最新型です。従来のものと同じくクォーツと呼ばれる結晶回路をセットすることで作動します。クォーツ、セプチウムのかけらから作られるオーブメント用の回路のことね。さっき課長にいくつか渡されたけど。ええ、それを戦術オーブメントの That 開 was 封 such さ a れ cool ている door. スロットにはめ込むことで Got to learn about 効力を everything. 発揮します。そしてクォーツをセットしたラインの属性値が一定に達すると Oh, we get to do math オーバーワーツの使用 again. が可能になるんで It's す。 like Scott. 魔獣の種類によっては武器による直接攻撃よりもアーツの方が有効なこともあるんだ。だから魔獣との戦闘に入る前にきちんと用意しておかないといけないのさ。なるほど。魔獣と戦うためのとても重要な要素というわけね。遊撃士協会や警備隊でも採用されてるくらいだしな。そう思って The 間違い Bracer ない Guild. あとはそうですね、戦術オーブメントは個人の特性に合わせて調整されているので持ち主によって構造が異なるんです。人によって属性限定のスロットやスロットを結ぶラインの形が違うはずです。まあどこが違うのかは Yeah, those lines didn't matter a whole lot in Cold Steel, but like 詳しい使い方は very 実際に覚え minimally. た方がいいでしょうし、説明はこんなところおかげでよくわかったわ。ありがとう、ティオ It ちゃん。 took too どう long, い Tio. たしまして。てか新型って言っても昔のと使い方はあまり変わらねえみたいだな。ええ、旧タイプの使用経験があれば今まで通りの感覚で扱えるはずです。どちらかというと今回のバージョンアップは別機能の追加が主ですし、別機能って Can we link? 現時点では関係ないのであまりお気になさらず、それよりも今は任務の遂行を優 Let me 先 link. しましょう。ああ、そうだな。微妙に気になるけど、とりあえずジオフロントに入る前に戦術オーブメントの準備をしておこう。課長に渡されたクォーツをセットして。ええ、そうね。 Spent over half an hour squinting and trying to read the little text on a specific door. Please set quartz for each party member's orbment. You can use by selecting the orbment. A noteworthy beginning. You've earned the noteworthy beginning achievement for receiving the tech notebook. As you can see, during the game, you may unlock achievements when fulfilling certain conditions. Unlocking achievements will net you points that you can use to unlock various features if clearing the game. You can check your achievements by selecting record and... Okay, there's achievements in this game. Alright, first of all, we are going to get rid of that auto advance. We're just going to get rid of it entirely. Text to voice sync. Text enters at a speed relative to... Oh, that's actually really nice. The second thing is we're going to take a quick 30-second BRB just so I can take care of
Something in my kitchen. All right, we're back. The worst part about cooking with sesame oil is that it smells like sesame oil for like hours on end, and I forgot to open the window. I kept the vent going, but it was still pretty bad. The benefit of having voice acting is I can eat snacks while I Oh, it's pretty bad. All right, I'll get rid of it then. It's been over half an hour squinting it. I wonder what it actually does say. Something. All right. Or mint. So similar to the menu that I mean, Trails pretty much always use the same menu, but this one looks a bit more closer to what we saw in Cold Steel. Who allowed third to be so damn good, right? So Lloyd doesn't have any lines? Is he free? He's free. Ellie has a wind. He has 2 lines, but no elemental locks. Oh, you can barely see this. Look at this. Oh, he has 1 free and he has 2 lines. You can barely see this. What the hell? Ellie has 2 lines and a wind, so obviously put that one on her. Tio is 1 big old line with the water and fire. And you have 2 lines. You have 3 lines, actually. Can I, like, increase the brightness on that? Features. There's different styles for the message log? What the hell? Anyone know what these are? There's a good one. Also, do they have a do they have an option to tactics? Yeah, I mean, this makes sense in terms of formation, honestly. I might move you up a square. I'll keep you here for right now, actually. Equipment-wise, come with some leather stuff. 2 things as always. Yeah, see, like, I don't know if it's just because of the way they ported the PSP. I'm sure this looked better on PSP, but like,
The lines just don't look that polished. You know what I'm saying? They just look kind of bleh. Like, look at that. I'm just not a fan. I'm sorry. Tiger charge. Okay. We do have an analyze. God damn it. Then what was the thing about how, like, it records stuff automatically as you go? Whoa. Also, unfortunately, the controller that I have has some, like, stick drift. Analyze unlocks all info at once. That's nice. As opposed to having just little by little. Can we dang, we have to actually do this. Hang on. All right, well, let's head on in, I guess. I remember this music. It's like we just heard it.ここがジオフロント。話には聞いていたけど、こんな場所が都市の地下に広がっていたなんて。おお、たまげたな。中世の地下水道あたりが残っている場所かと思ったが。Ah! That reminds me of freaking, also, this reminds me of Sky, where the first dungeon you go through is the sewers. データベースの記録によると、20年前の都市計画と同時に建造が開始された場所らしいです。Alright, Geofront added, chest stuff, right? Chest, messages. 上水道、下水道、ゴミ処理施設に加え、動力ケーブルや各種プラントなども後から増設されたようですね。Man, could you imagine this being underground in the real world? いや、これは確かに予想外の場所だったかもしれない。しかし、この上は確か中央広場あたりになるんだよな。その下に魔獣が徘徊しているのか。But I wonder which battle theme I'm gonna get. Am I gonna get the Zero's battle theme, or am I gonna get Azure's battle theme? Or no, that's not like what I'm gonna. That's not what I meant to say. In Cold Steel 2, right? We heard a battle theme. I wonder if that's Zero's theme or Azure's theme that we heard. I'm excited for both though. Community suggested chest codes. Oh, nice. That'll be interesting to see. 普段は封鎖されているため、都市に現れることはありませんが、たまに工事現場の作業員の方々が襲われて怪我をすることがあるようです。Well, that's not good. ですが現在、警察の方では対処しきれていないみたいですね。Isn't this like a very important place though? Like, wouldn't the police kind of like want to fix this stuff here? そうか。そのための特務支援課ということかしら。ま、それならそれで分かりやすくていいけどな。We're just like bracers. 状況は分かった。捜査官の役目かどうかはともかく、必要な仕事であるのは確かみたいだ。テストであるかどうかは別にして、きちんとやり遂げておこう。
おお、真面目だね。でも確かにそうね。 I love you already, Randy. 一つ一つ基本を確かめながら確実に進んでいきましょう。了解です。 This machine found in dangerous areas is an orbiting charging station. By inspecting its select rest, yep, same as before. Alright, if we ever find ourselves in a pinch, let's come back here and heal up. So, I mean, there's still stuff that I will have to read, which is nice. And also, you know, helpful. Would you like to go through the battle tutorial? Chat, do you want me to go through it? I don't think I need it, but I leave that up to you. Do you guys want to see the battle tutorial? Is there any... I don't think there's anything vastly different between Sky and Cold Steel that isn't already in Crossbow. You don't need it, but maybe like to show it off. Yeah, that's a good point. Yeah, we just show it off for Cold Steel, so let's get right into it. 早速おいでなすったな。あれが魔獣。このメンバーでの初実戦だ。慎重に確実に仕掛けよう。 Monsters cannot be seen from far away. When close enough, they'll become visible. Initial battle advantages change depending on how you encounter them. Gain it by encountering them from behind, and lose it by being encountered. When A is pressed on the field, the lead party member will perform a field attack. It's possible to stun a monster by striking them when they don't see you. If you successfully do this and encounter them, the party will gain even a greater advantage. Attack enemies in the field is blah 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 blah. Walking into a faint enemy is max advantage, walking into an enemy from behind is advantage, walking to an enemy from the front is standard, and enemy, yep, same as before. Why combat? And here I thought we'd get a little bit more. Help manual. And they're pretty much going to go through all this again, but it's pretty much the same as we've seen before. We had the elements, time, space, mirage, and all, and stuff like that. And there's the lines. And then there's crafts and S crafts. You know, 199 is usable, but 200 will give you maximum damage. S breaks, same as before. If you wanted to do that, you could. I'm sure they're gonna go over all this now that I've hit the thing, but combo craft. Select combo craft from. Okay, basically it's like the combos from Sky as well, which we'll go over then later. HP Eel, Sepith up, Death Blow! Oh no! EP Eel, CP up, Critical, Vanish. Vanish? Guard. Oh, Guard is an interesting one. Rush. Immediately take a second turn in Team Rush. Oh. Blue. Attack members participate in battle. Green, their support. Yeah. Poison, Burn, Freeze, Seal, Mute. Blind, Sleep, Faint, Confuse. Petrify, Stealth. Craft Guard, Art Reflect, Guard, HP Regen, okay. Pardon me. I hate allergies. Battle Evaluation. First Strike gives you an extra bonus. Battle Chain, counterattack 3 times. Triple Canceller, Bag of Tricks, 7 Rush. Have 7 consecutive party members turns in a row. What? Overkill, dealing over 5 times the remaining energy. Vanquisher, Swift and Sure. I'd only use Vanish in real life. It's too mean to use up monsters. Win the battle by finishing with a support character is a lot. It's a 0.3%, 0.3 increase. Look at Lloyd and his apron. Oh, we do have to analyze. God damn it. And Battle Scope is also going to be helpful as well. Okay. And we'll go over there. Wow, they just straight up tell us about DP and what we get. We get a Gladiator belt at 10. Interesting. I shouldn't be seeing all this right now, but that's okay. Do we have any items?
Nope. Okay. Oh yeah, it's this one. Notice the action time bar. The bar along the left indicates whose turn it is and in what order. It starts on the top and moves down. I love this theme, actually. It's so hype. Sometimes called the action time bonuses, these icons indicate bonuses allotted to the battle order. If bonus icon appears next to a character's icon, on their turn they will receive that bonus. Attack an enemy. Highlight area is the distance the character's attacks can reach. Selecting a target in this area will move the character to attack it. When selecting, yeah, same as before. We can also see some but I want to scan! Oh, Tyr, you do not have a lot of move, lady. Yoshi. なんとか倒せたか。ま、そこまで手強い相手じゃなかったみたいだな。でもこれでお互いのスタイルもなんとなくつかめたわね。ティオちゃんのオーバルスタッフの性能はちょっと驚かされたけど。The crazy Conga line is back. Yep. 確かに。あの杖から放たれたのはやっぱりアーツの類なのか。ええ、そうなりますね。通常のアーツと違って外す可能性はありますが、駆動時間なしに近距離のアーツを発動しているのと同じ効果です。そうなるといろいろと戦術に幅が出そうだな。If you're anything like Elliot, I could make it so that you have really high strength and actually do like 2000 damage per hit. そのための新装備です。それと私がつけているこの強行ですが、オーバルスタッフと連動してフィッシュの防御フィールドを展開する働きを持っています。見た目より打たれ強いので前に出ても問題はないかと。I wasn't gonna say it, but なるほど、まさに最先端の装備ね。ま、せいぜい頼りにさせてもらうとしようかね。女の子を矢面に立たせるのはちょっと。ジロJiro. いえ、なんでもありません。Okay, one thing I want to do. Turbo in battle. I want to turn it down by 1. You can have trigger pressure? Interesting. Cheer bomb. Welcome to Geofront. Welcome to the Geofront. I promise this dungeon won't take as long as the other Geofront. Come on, Lloyd. If anime girls can get away with it, so could you. おっと、何やらぷよぷよしたのが嫌がるな。What the? See, here's the thing also, I keep going back to this. Randy's character portrait has that hair, but look at his sprite. He's got some spikes. Where are the spikes? ああいう魔獣には武器での攻撃よりもオーバルアーツの方が有効だろう。みんな通常攻撃だけじゃなくアーツも使って戦おう。ええ、 Who has any? 了解です。Oh. Sparkle. Crest. Yeah, Stone Spike. What's Sparkle? Call down lightning from above. Tier Icicle Edge. What are these new names? There we go. Firebolt and Forte. That's what I'm used to. That's right. I'm going to be a gatekeeper for Crossbell and Sky. Or, yeah, Crossbell. I'm going to be a gatekeeper for Crossbell. I'm going to be a gatekeeper for Sky and Cold Steel. That's right. I'm going to be one of those idiots. A kid. Of course I got a critical on me. ドライブ開始。
Oh, Randy got frozen! Oh no! 私の番ね。エニグマ駆動。俺の番だな。エニグ行きます。 Man, he tried. 俺の番だな。 Randy already out of luck. エニグマ駆動。ほら。おととい来やがれってな。 Ah, I see Mr. Spam. I see spam in my chat. Hang on. I gotta freaking deal with this. Hey, freaking Twitch. We're just gonna do one of those, one of those. I feel like I get one of these like every single, sending links to buy follows. I feel like I, you know, get rid of these like every other can I thought I could hang on. And there we go. Oh man. What a name too. IN12345 WAS05. They tried. よし。今度はクラフトを使って戦ってみよう。アーツと組み合わせれば戦術の幅がかなり広がるはずだ。ええ、やってみましょう。見せ場が来やがったな。俺様の必殺技で派手に決めてやるぜ。調子に乗って怪我。敵接近、注意してください。ああ、行くぞ。 I like though that Twitch is getting faster because I just report them to Twitch so that they can just ban the account from Twitch. And like now it's like within 10-15 seconds they're like, oh yeah, that was a spam account. So crafts deal with CP and each character has their own crafts based on like their usage. So some can be helpful, some can be attack based, and they all have their different ranges involved with them. So for example, if my controller would like to not do that. So like with this one, right, we have an AoE effect. I could also just use the mouse, which isn't like a terrible idea either. But my first analysis. It's weak to fire and earth. Alright. Well, they want me to use crafts, so. Yeah. See, it's weird now because in Cold Steel, Arts was below Craft. Craft was above Attack. So now I'm like instinctually going to Art. Or Craft. Ah, man, this is gonna be a whole thing, isn't it? Why they gotta change stuff, man? Why they gotta change stuff? Ow. Smoke grenades? What? You thought that because it's a fan translation, all you would find is this chest is empty? Heh. Does this guide have like a map? Hang on. I haven't actually been looking at it. Or do I have to actually explore?
There is no map. I only to find a guide with a map. おっとまだ嫌がったか。ちまちま戦うのも面倒になってきたな。なら S クラフトを使ってみようか。 S クラフトや S ブレイクを使えば大抵の魔獣は一撃で倒せるはずだ。 CP が100を超えると使える大技ですね。了解です。戦闘にも慣れてきましたし使ってみましょう。私は回復系の S クラフトを持っているから危なくなったら声をかけてちょうだいね。Well, I need to actually have stuff first. Once a character has more than 100 more CP and an S-craft can be leashed at any time, ignoring the battle order. This is called an S-break. Each character's S-break can be set to specific S-craft under status in camp menu. If the character becomes... yeah. Let's try activating S-break for real. Press Y plus the button to activate it. After activating it, it cannot be cancelled. Oh, it's a single? Why? There you go. Simultaneous attacks. When this bonus appears, a simultaneous attack can be performed. You choose to cancel and perform a number action instead. Let's do it. Heck yeah. Signs and equipment were left down here so that this place would be perfectly serviceable. Hmm. Yes! We have counterattacks as well. King Potato. I inherently went the right way. I want to go the wrong way. こんなところに地上に出るはしごが。上はマンホールのようですね。データベースには記載されていませんが。なんで開きっぱなしなんだ。さあ、管理している視聴者が閉め忘れたのかもしれないわね。後で連絡を入れておいた方がいいかも。そうだな。そうしようか。Or not. Fine. By me. Alright, let's head on downstairs. Let's go this way? Fire and earth. Oh, okay. Does that vanish on that one? Phase 1, collect cherry bomb. Phase 2, question mark. Phase 3, profit. Extra DP acquired. Who would have thought it would have been hidden on a ladder?
Who would have thought indeed? That's an arrow going that way. Well, it's this way. Oh, this poor bug is gonna get it. I don't think I've analyzed you. I have analyzed you. Oh, you're gonna get it, bud. Oh, this place is huge. With trails, you never know. Anything can be anywhere. Why do they call it the Geo Front if it's under the city? Thank you. I'll be here all game. Esto, did you submit that one? Damn. Was there anything else in this room? No, but there is another thing downstairs that we were probably gonna go to. My jokes aren't that hilarious, come on. I don't know, man, they're pretty good. Oi, どういうことだよ。確かジオフロント内部は封鎖されてるんじゃないのか。私に言われても、あくまで公式的にそうなっているだけの話です。話は後だ。とにかく一刻も早く鳴き声の主を探してみよう。Oh, that manhole cover was open. Oh my god. Wait, so we went through all of Cold Steel 2 complaining about the air ducts and we're just perfectly, and now this game we're perfectly fine to walk right through them? Come on, guys. All you gotta do is become sprites, and then you can go through any air duct you want. That probably echoed a lot, didn't it? That's the secret, right? 3D graphics make you too tall to crawl through air ducts. Keep yourself in 2.5D and you can go through anything. Ah. なるほど。あのマンホールから入ってきちまったわけか。あの入り口はデータベースに追記する必要がありそうですね。ちょっと待った。僕たちっていうことは他の子も一緒に入ったのか？はい、友達の龍が一緒に冒険してみようって。でも途中で怖い魔獣に見つかって逃げてるうちにはぐれちゃって。そうだったの。According to the GeoPro website, Zero got over 2,000 community chess message suggestions. 2,000!
ねえロイド、どうする？ Man, that must have been quite a day and a half, if not more, to go through them and, you know, pick and choose which ones they want after which chests and stuff like that. そうだ 2,000. 時間がない。この子と一緒に奥まで行こいいんですか？その子を先に脱出させなくて。一旦二手に分かれて捜索を続けるって手もあるぜ。 I like that idea, actually. う。とにかく一刻を争う。いきなり戦力分散するのもあまり得策じゃないだろう。エリー、この子の守りを頼んでいいか？ええ、任せておいて。もし魔獣と戦闘になっても私がこの子に近づかせないわ。 And this is why I need to follow the guide, because these choices actually do matter. アンリ、これからお兄さんたちは君の友達を探しに行く。ここにいたら君も危ないから、できればついてきてほしいんだ。どうだい？僕竜のことが心配だし一緒に行きます。よし、いい子だ。護衛対象を守りながらの捜索だ。今まで以上に慎重に進んでいくことにしよう。ええ、了解です。そんじゃもう一人のわんぱく小僧を探すとしますか。 Honorees, join the party. If an NPC is KO'd in battle, it'll be game over. Protect them at all costs. We didn't have did we have any escort stuff in Cold Steel? I don't think we did. Not like that, right? A lighter. Given that Randy's the only one that got frozen, I'm gonna give it to him. Well, how do I get up there? If I can, even. We're getting a lot of XP, actually. We to pretty much everything. エニグマ不動。行くぜ。これで一安心です。 All right. Battle scope. Yes, I need those. Battle scopes are one way you can use to scan for enemies for the combat notebook. You should probably get on that, detective. Listen, I'm trying. I try my hardest with them. But when it comes to story fights and stuff like that, you know, that's where we kind of I like this PSP style saving. All right, in we go. Eidos. Correct choice here is number 2. エリー、奴らの注意を引きつけてくれ。わかった。なんとか注意をそらせたみたいです。よし、片付けるぞ。How does that not get all 3? What the heck?
If any of the boys get hit even once, you lose the DP. What? What a well-deserved voice line. Or well delivered. I meant to do a craft. Lloyd, your movement is so trash, bro. Yes, come to me. Come to me. Come to me. Yes, very good. Very good. You come to me. Okay. I should probably start using arts like a normal person. Paralyze that one, which is good. So he's not gonna go. Or he can't really attack, actually, is more of what it is, isn't it? Yeah, you can definitely tell that the soundtrack of this is a bit lacking. Kid, you know it would be a really good idea if you didn't walk towards the enemy. But anywho. Also, is it a Trails game if we don't save 2 kids in the first dungeon? Or one of the first dungeons? Did we do that in Cold Steel? Yeah, we did, right? In like the in Celtic. We saved someone somewhere, right? Probably. We did the orbital lamps. But I'm pretty sure we saved some kids somewhere. I'm already forgetting like the beginning of Cold Steel 1. JRPGs is so hard to remember sometimes. さすがにちょいと手こずっちまったかな。疲れました。びっくりした。リュウ、大丈夫？怪我とかしてない？ The 2 kids in Lohengrin Castle? Yeah! You saved Machias. Ha! Ha! Funny! That's true. You know the benefit of this though is the fact that in Sky, you go through the entire thing, and Daddy Cassius Bright comes in. It's just like, I'll save the day, and he beats up the monsters anyway. It's like, gee, well, thanks, Dad. Can't wait to see you come in with the Kiseki saves like 5 more times the rest of the next 2 games. お前どんくさいからな。俺が助けてやんないと魔獣に食われちまうと思ってさ。よく言うよ。
自分だって魔獣に食べられそうになってたくせに、だいたい今度だって竜が入ろうって強引に。何言ってんだよ。最初にジオフロントの話をし始めたのはお前の方だろ。だからって本当に入るとか言い出すなんて。はいはい、言い争いはそこまでだ。ごめんなさい。へえ、兄ちゃんたち初めて見る顔だね。結構強いみたいだけど、新人の人たち？ We're protagonists. たく調子のいいガキンチョだな。助けられたんだったらまずはお礼を言うのが先だろ。へへ、まあ助かったよ。危ないところもあったけど、俺もかすり傷一つなかったし、割と手際がいいんじゃね？そりゃどうも。ってほんと調子いいな。でも無事でよかった。とにかく一度外に出るとしましょうか。そうですね。どうやら終点みたいですし、一応セルゲイ課長の課題もクリアしたことになりますね。そうか。ま、こんなハプニングがあるとは思ってもなかったけどな。そんじゃガキどもを送ったら警察本部に戻るとするか。どうしたんだ？あのさ、兄ちゃんたちってやっぱり新人なんだよな。ああ、しかしよくわかるな。制服だって着てないのに。制服？お兄さんたちギルドの人じゃないんですか？え？ギルドってブレイサーギルドのこと？ギルドって言ったら他にあるわけがないじゃん。え、何？本当に遊撃士じゃないの？いや、Bracers are so cool, even little kids know about them. 俺たちはクロスベル警察に入ったばかりの新人だけど。 Everyone's trying to be the Bracers. The SSS, Class 7, they're all trying to be the Bracers. Just become Bracers at this point. They're great. They're a great organization. Nothing ever goes wrong with them. Wink, wink. 警察の人間？嘘だ。どうして警察のおまわりがこんなところにいるんだよ。 This kid. ああ、ちょっと事情があってさ。 But Goldie, then we won't get to be cops. Ah, shit, you're right. What about Estelle's dreams? Now we get to be a cop? Yes, Estelle, now we get to be cops. 任務の途中で君たちを見つけたってわけなんだけど。でも、そんなに不思議なことか？ The Fisherman's Guild, obviously. If we beat the monsters, they give them a left-right hook combo. Oh, man. だってさ。 Just wait till I pull out my angler, like my angler badge and my excellent rod. Oh man, these enemies won't know what hit them. 警察のおまわりって言ったら腰抜けって有名じゃんか。 Button mash my way through. Oh man, how is fishing gonna work in this game? Ah, is it like sky fishing? Oh man. 態度も横柄な割に何の手助けもしてくれないって父ちゃんが言ってたぞ。 Listen, you know, okay, for those living in the States, this is very topical, and I had no intention of it. いざという時は遊撃士の方が何十倍も頼りになるって。 You know what? If you were in Liberal, that actually is a true statement. Always count on the braces, because the freaking Royal Army, or not the Royal Army, the you know, the Royal Army, right? Yeah, the Royal Army doesn't do jack shit in Liberal. Yeah, that's right, General Morgan. I'm calling you out. やっぱり。竜、失礼だよ。 This kid knows way too much. いくら警察の人だって僕たちを助けてくれたんだし。そうだけどさ、せっかくギルドの新人に助けてもらったと思ったのに。いろいろとあるみたいだな。っておい、まずいぞ。え？Ah.
なんだこいつは。なんで大きさまずいです。背後の扉はロックされています。 This kid actually listens to his dad. That's a first. このままじゃ。おい、どうするつもりだ。まともにやっても今の装備じゃ勝ち目はねえぞ。分かってる。ここは俺が引きつけるから、みんなはなんとか脱出してくれ。ちょっと正気ですか。この状況じゃそれしか方法はない。ランディとエリーでその子たちを抱きかかえて、とにかく隙をついて逃げろ。それしかねえか。そんな兄ちゃん。やれやれ。自己犠牲も結構だが少々短絡的すぎるな。I kind of, oh my god. Why already? We're in the prologue! Can we keep a counter for how many Kiseki saves this game does? Can we actually keep a counter? Oh, yep, there we go! One spell swoop. Oh no. We're already getting into it. Thank you, Esto. マジかよ。 After you talked about Cassie for the exact reason, this series, I swear to God. I gave Cold Steel a... To be fair, the start of the game is the best place to put a Kiseki save. That is actually true. We've just had one like 3 games in a row now. 3 starter games in a row now. Cold Steel had one too. I don't... Listen. Well, but you missed me go ham on Cold Steel 2 for its overuse of Kiseki saves. Oh yeah, it was. So I'm just so like apprehensive to them now. I know in the beginning of the game we're gonna have them, but it's like, oh man, here we go. Here we go. I dig the theme though. I dig the music this guy has, and I dig his design. Of course. しかし無茶をする。もしものことがあったらどうするつもりだ。ごめんなさい。 I can picture the reactions well enough. I felt the same way. Ah, yes. 悪かったよ。ま、無事ならそれでいい。 They're not bad. They're just sometimes very much in the wrong places in these games. Like, in that situation, fine. I'll accept that one. There's probably other things we could have done, but yeah, I'll accept that one. It's the beginning of the game. We need to show off big strong man like every JRPG ever needs to. I get it. I'm with it. But if it's just like if it's like a random dungeon or like a random story event where we clearly had other things we could have done or other, you know, parts of the story that should have been there in the first place, like that's what I'm just like, no. I.e. 2 floors of the Infernal Castle in Cold Steel 2. 2 of the 3 that happened. どうした？お前たちは戻らないのか？ But we're not in Cold Steel. We're in Crossbell now. そうですね。一緒に戻らせてもらいます。ならグズグズするな。先ほどのようなこともある。最後まで気を抜かないことだ。 Oh, I love the instrumentation of this song. It's good. I promise I won't be a negative Nancy for the entirety of this playthrough. I will speak positives about this game. But man, it's just seeing a Kiseki save just like triggered me. It's like, ah, here we go. なんていうおっさんだよ。まとってるオーラが尋常じゃないというか。腕前の方も普通ではありませんでした。 Man, if he's not unshaven or bespectacled, then he can't get an adjective in his name. That's a good point. He's just man. He's so powerful, he doesn't even get an adjective. Just the word man
is enough to send shivers down everyone's spine. そうあの人がおお、じゃあ知ってるのか。Mademoiselle Lee, you know that guy? Randy is 名前ぐらい great. だけどね。というかなんで私をそんな風に呼ぶのかしら。いや、なんとなくノリで。いや、それで何者なんだよ、あの凄まじいおっさんは。ええ、多分アリオス・マクレイン。 McLean. So we got McDowell, we got 読 McLean. んだことがある。遊撃士協会クロスベル支部に所属する最強の A 級遊撃士。 An A rank bracer. Oh. どんな依頼も完璧にこなし、市民から絶大な信頼を得ているクロスベルの真の守護神。 Not many A rank bracers around. 風の牽制アリオス・マクレインだ。 Wait, he's a divine blade? Oh, wait. So this is the guy that in the Cold Steel 2D advertisement, Lloyd was like, "Oh, that's like the one Arios uses," and Reen's like, "Well, I'm nowhere as good as he is. I'm not even close to being a divine blade." That's him? Oh, heck yeah, that's cool. Okay. Wow, we made him really early then. Ooh. なんだ。いやーアリオスさん、またしてもお手柄でしたね。 I recognize you. ずさんな市の施設管理のもと危機に陥ってしまった少年たちを鮮やかに救出した手際の良さ。最新号にバッチリスクープさせてもらいますから。すげえ、俺たち雑誌に載っちゃうの。でもそれってなんか嬉しくないような。グレイス、あまり騒ぎ立てないでくれ。確かに市の管理も問題だが、この子たちの行動にも問題がある。 Shoddy facility management. 偏った記事には感心しないぞ。いえいえ、あくまで読者のニーズに応えているだけですから。それに今回は面白いゲストもいるみたいですし。クロスベル警察の未来を背負う特務支援課初めての出動。 I just also realized that this is the main part. I'm going to redo some of the Twitch viewer bit things. I don't know. I got gold points, I think is what I'm going to call them. GP. しかし力及ばず、いつもと同じように遊撃士に手柄を奪われるのだった。 Well, 未熟さを痛感した若者たちは果たしてこの先に待ち受ける数々の試練を乗り越えられるのか。 yes. I can absolutely guarantee you that, yes. 何よ。おいおい、一体何だってんだ。マスコミの人間みたいですけど。どうやらクロスベルタイムズの記者の人みたいね。彼らに関しても決めつけはあまり感心しない。一応この子たちを最初に助けたのは彼らだ。ま、爪は甘かったようだが。 I didn't even get a chance to fight the giant monster. You came in and swooped in anyway. あらら、やっぱりそうなんだ。 Arara. ま、記事でいろいろ書くと思うけど、あんまり気にしないでね。お姉さんからのエールだと思って。これ、それでアリオスさん、一度独占インタビューですね。 Grace's half smile, half smirk is one of my favorite expressions from this game. それに関しても前に断っているはずだが。 I love the opposing opinions here. Esto's like graceless grace, and then Bleba is like, yeah, but this half smile, half smirk is his favorite expression. I love it. I love these. I love all these opinions. It's a conglomerate of enjoyable opinions. なんでしょう今の。 It's gonna be interesting to see what she's like. Oh, you got a little bit of a taste of her in CS2. 俺たちのことをピエロに仕立てようって腹みてえだが、結構好みのお姉さんだけど、ちょいと癖がありそうだな。Randy? Randy? We gotta talk, man. そんな問題じゃないでしょ。 That's probably not a woman you want to get together with. それでロイド、どうするの？ああ、セルゲイ課長が出した課題はクリアしたし、一旦警察本部に戻ろう。子供たちの件についても
きちんと報告しないと。 Every girl is Randy's type. Well, let me introduce you to Sarah. これはさっきもらった戦術オーブメント、もしかして通信が入ってきているのか？ええ、そうみたいですね。そこの赤いボタンを押せば通信モードに切り替わります。ああ、これか。ロイド・バニンクスです。セルゲイ課長ですか？ロイドさん、私です。先ほど受付でお会いした。さっきの一体どうしたんですか？それがですね、急いで警察本部に戻ってきていただけますか？なんでも副局長がお呼びみたいで。A vice commissioner. 副局長？まったく、一体何のつもりだね。 What? 任務に関係ないことに首を突っ込んだ挙句。Marv is raiding with a party of 4. Marv! I haven't seen you in a while, man. How you been? I appreciate the raid. Hello, raid. Hello, people. I'm Golden. I play JRPGs, and we're playing Trails. We just started Crossbell. Hope you enjoy your stay, and I hope to see you guys again. アリオス・マクレイに手柄を持っていかれて。Ah, he's one of those people. He's a General Morgan. おまけにそれをクロスベルタイムズにすっぱ抜かれてしまうとは。It's Foxman. He does have a fox phase. Oh my god. いや、ですが。うるさい。言い訳無用だ。まったく。だから私は新部署設立など反対だったのだ。忌々しいセルゲイのやつが交換条件を持ちかけなければこんなことには。 I gotta follow you, Marv. I didn't know you streamed, actually. Non-stop potato 5, thank you for the follow. I appreciate also that this vice commissioner also has 2 orbital shotguns on his wall right there. それはどういう？君たちには関係ない。いや、そうだな。部下が一人もいなくなれば、あの疫病神だって動きようが。Excuse you? 君たち、悪いことは言わない。特務支援課への配属を一両日中に辞退したまえ。おいおい、どういうことっすか？意味不明です。どういうこともそのままの意味だ。どうせ半年も持たない部署だ。絶対に出世の役には立たないぞ。それどころか問題に巻き込まれて経歴を汚す可能性もある。 It was just our first day, sir. Give us a break. バカバカしいとは思わないかね。 Blame the Kiseki save. If that wouldn't have happened, we might have actually gotten some good news in the Crossbell Times. ロイド君は捜査官志望だったか？ He's really only mad at you because you keep ruining his chances to put fox hunting trophies on his wall. That's, you know, though that wall is pretty barren besides the 2 shotguns. They're probably collecting a bunch of dust up there, aren't they? 他のものもそれぞれ適正に合った新しい配属先を用意しておく。なーに、悪いようにはしない。一晩じっくり考えてみたまえ。やれやれ、なんか妙なことになったな。しかし配属を辞退しろと言ったって。どうやら警察内部でもいろいろとあるみたいね。 As with any organization. 噂程度には聞いていたけど。そうですね。これでは約束が違います。 There's always bureaucracies, always in every organization ever, as much as you try to avoid them. あら、約束って？いえ、こちらのことです。それよりも、セルゲイ課長はどちらにいるんでしょう？そういやそうだぜ。課題を出すだけ出しておいて出迎えもなしってのはどういうことだ？
代わりに嫌味な副局長ってのにネチネチ絡まれちまうし。なんだよロイド、元気ないじゃないか。配属を辞退しろっていうのがそんなにショックだったの？ああ、いや、なんだか思ってた場所と随分違っていたからさ。おお、新人ども災難だったみてえだな。 It took you long enough, old man. Or not. あなた方はどの番だ？捜査二課に所属している。同じく二課のレイモンドだよ。噂には聞いてたけど、こんな小さな子までいるのか。もう Rude. はじめまして、ロイド・バニンクスです。エリー・マクダイルです。ランディ・ゴルランド、よろしくっす。おお、ようこそクロスベル警察へ。 No one's gonna mention that her last name matches Lemaire's name? そうか、おめえが警部？いや、なんでもね。しかしセルゲイのやつも無茶なこと考えやがろうぜ。こんな新人どもばかり集めて市民どもの人気取りだな。え？それは一体どういうことですか？なんだ、まだ話を聞いてないのかよ。まずいこと言っちまったか。いやー、しかし君たちも貧乏くじを引いちゃったよね。大変そうな割には報われなさそうだし、僕だったら辞退してるだろうな。おめえはもうちょっと根性入れた方がいいじゃねえか。今からでもセルゲイのところに預けてってもいいんだぞ。やだな警部、勘弁してくださいよ。ま、大変だとは思うが、セルゲイに付き合うかどうか一応考えてみてやってくれ。ただ無理はすんなよ。なんだったらまとめて2課で引き取ってもいいからな。どうも。それじゃ頑張ってね。あ、エリーちゃんだっけ？今度一緒に食事でもどうだい？実はいいレストランを見つけて。ほら、とっとと行くぞ。あいた、単なる社交辞令ですってば。Straight up hitting on her. なんだか知らんが散々な言われようだったな。I do like Ellie's design though. It's a cute design. 貧乏くじはともかく大変そうなのは嫌かも。 I like the black bow on the back of her head. Raymond is basically Randy but tactless. とにかく課長本人から詳細を聞いてみないと。受付で聞けばどこにいるかわかるかしら。あ、そう。もしもし、ロイド・バニングスです。おお、狐の小言と嫌味は終わったみてえだ。 And even he calls him a fox. なかなかうんざりするだろう。それはもう。じゃなくて、一体どこにいるんですか？ Don't worry, Ellie has plenty of harassment to go through yet. That's not a good thing. 警察本部で待ってるって言ってたじゃないですか。ああ、お前らの荷物が届いたから引っ越し屋に立ち会ってたんだ。なかなか親切な上司だろう。 Look at me. 荷物ってひょっとして寮ですか？ねえ、詳しい話はそこで改めてしてやろう。待ってるからとっとと来い。わかりましたよ。それで寮っていうのは一体どこにあるんですか？ああ、正確には寮じゃないぞ。え？正確にはクロスベル警察特務支援課分室ビルだ。そこの2階と3階がお前たちの部屋になってる。Are they like actual bedrooms or? SSS Special Support Station Section. Same thing. ここはあの雑居ビルじゃないか。なんだ、ずいぶんボロい建物だな。あっちのデパートと比べると古ぼけて見えるっていうか。築30年、取り壊し間近って感じです。本当にここが特務支援課の分室なの？ああ、間違いないとは思うけど。Look up.
ああ、遅かったな。セルゲイ課長。とっとと中に入れ。That's この my 特 name. 務支援課がどういった部署なのか、お前たちの疑問のすべてにちゃんと答えてやるからよ。市民の安全を第一に考え、さまざまな要望に応える部署。 We're just bracers. We're just bracers. そう、それが新たに設立された特務支援課の行動方針だ。Arf. How you been? 市民の生活に密着できるよう、こんな街中に分室も用意された。I don't know if you heard me earlier, but I didn't know you actually streamed, so I'll try and catch you one of these days. Estelle, we get to be cops. Literally everybody else, we get to be bracers. なかなか合理的だろう。でもそれって。完全に遊撃士協会の真似っていうか。Boy, we get to be bracers. Man, remember when Rena and them found out? It's like, huh, you know, we're doing a lot of stuff just like the bracers. School's been killing me, 7th stream in a few months. Ah, yeah. You know, university's coming to the end, isn't it? Next month, or actually within within the last week of April, so uni's about to end their year, in the next couple weeks, isn't it? ありていに言えばパクリですね。 At least in Cold Steel, like, it was basically like Oliver was like, man, those braces are kind of cool. I should make a class around that. And it worked. Sergei's like, how do we get public opinion? The bracers are well liked by the public opinion. Aha! だよな。 Or as Blue Block would go, ha ha! 知っているかもしれんが、現在このクロスベルにおいて遊撃士協会の評判は大したもんだ。 Ah, man. Da 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 dum. A 級遊撃士アリウス・マクレイン、風の牽制なんて呼ばれているあの男に加えて、かなりの実力者がクロスベル支部に常駐している。 For what it's worth, though, if you are a Divine Blade, like, you're pretty good. それが警察のお偉方にとって何を意味するかわかるか？ But yeah, like, if you're doing that well as a Bracer Guild, then, like... それは警察とギルドとの比較評価と組織としての問題点の指摘、さらには自治州政府への批判につながっているんですね。なるほど、そういうことか。 Right, that makes a lot of sense. 要はギルドの株を何とか奪って人気取りをしようって腹なわけだ。なんか露骨ですね。ま、ぶっちゃけて言うとお前らの指摘する通りだ。だが警察の基本理念は治安維持と自治州法の遵守。市民へのサービスってのは本来二の次ではあるわけだ。だからこそ警察内部ではそうした人気取りを快く思わない声も多くてな。便利屋だの、偽遊撃士だの、猿回しの猿だの。ま、早くも散々な陰口を叩かれてるってわけだ。Oh Lord, what was that? なるほど、いろいろと合点がいきました。 Man couldn't find his words. やれやれ、そんな部署で俺たちを働かせようってか？正直想定外ですね。まあまあ、そうせぐな。聞いているかもしれんが、配属を辞退することは可能だ。正式に配属された場合、やってもらう仕事は様々だ。今日みたいな魔獣退治の仕事なんかも入ってくるし、落とし物探しや本部の手伝いなど、細かい雑用も入ってくるだろう。 Quick, somebody call 911. Oh, wait! その気がない人間に務まるとはとても思えんからな。一晩考える時間をやろう。配属を辞退した場合、他の部署に配属されることになるが、今ならデメリットはない。すべてはお前たち次第というわけだ。
Well, at least we get a nice bedroom. とんでもない場所に回されたみたいだな。遊撃士の真似事か。そんなことをするために警察に入ったんじゃないんだけど。兄貴が所属してたのは大事件や政治的国際的な案件を一手に引き受けるエリート集団。やっぱり遠すぎるよな。他のみんなはどうするつもりなんだろう。あの3人警察学校も出てないみたいだし、いろいろ訳ありみたいだったけど、ちょっと話を聞いてみるか。How many save slots do I get actually? A lot. I don't want to use that many, but I will at least use the first couple pages, I would say. I think it's like 1,000 in Sky. Yeah, I would never need that many, butここはランディの部屋だったな。さっきまで物を動かすような音が聞こえてきたけど。誰だ？ロイドだけど、ちょっといいかな。ああ、いいぞ。遠慮なく入ってこいよ。I told myself I never needed that many until I reached 700. 700? Although for what it's worth though, I feel like over the course of my rotations, I probably hit a few hundred. それじゃ、お邪魔するよ。This guy has an L couch and liquor. Well, he's 21, but the print on his bed sheet. Oh my, am I? ようこそ俺様の城へ。The creepy, silent, calm part of this song always scared me. I love parts like that of music. It lets you like, you know, like gives you a second for your emotions to kind of like catch up to the song, or like you're kind of like left alone with it, and it's like always so nice. お前さんの方も荷ほどきは終わったのか？いや、どうやらランディはもう結論が出てるみたいだな。ああ、配属を辞退するって話か。まあ、デスクワークは少なそうだし、気楽そうなのも性に合っている。I'm with you, Randy. Listen. Desk work is not fun work. 職場と住む場所が一緒なのも楽で良さそうだし、このまま厄介になるつもりだぜ。That is a good point, actually. そうか。お前の方はさすがに迷ってるみたいだな。せっかく取った捜査官の資格を無駄にしたくないってところか。それもあるけどね。それ以上に目指している目標から遠ざかっていきそうな気がして。目指している目標？いや、まあ大したことじゃないんだ。そういえばランディはどういう経緯でここに配属されたんだ？俺たちより年上だけど警察学校は出てないんだよな。ああ、その通りだが、俺がここに配属された経緯ね、本当に聞きたい？ああ、差し支えなければだけど。そこまで言うなら仕方ね。Isn't this a little early to be learning a lot of this information? Nobody's made Randy or led to drip art yet. Commission it! Commission it! 実はな、女絡みのトラブルだ。Oh, of course. いやー、前の職場で複数手を出したのがバレてさ、危うくクビになりかけたところをおっさんに拾ってもらったんだよ。これもエイドスのお導きってところかね。Okay, at least... ランディの前の職場って？ああ、クロスベル警備隊さ。
The Guardian Force. Oh! 帝国方面にベルガード門ってあるだろう。あっちの方に詰めていたんだ。Oh no. 警備隊。そういうことか。道理であんなハルバードを自由自在に振り回せるわけだ。ま、国境付近の詰め所あたりじゃ訓練とパトロールくらいしかやることがなかったからな。Well, you do have Guerrilla Fortress, like right there. その点、クロスベル市勤務なら歓楽街とかにも行きたい放題だ。いや、マジで警備隊を辞めて正解だったぜ。まあ気持ちはわかるけど。おっと、気が合うじゃない。いやさ、実は何軒か色っぽい姉ちゃんたちがいる店を見つけているんだよ。正式にお仲間になったら一緒に遊びに繰り出そうぜ。お嬢は硬そうだし、お子様もお呼びじゃないし、男同士の付き合いってやつだ。Flirting the Power Rangers. No, no, not allowed. わかった。 Oh, 考えておくよ。 Lloyd's not against the idea of it. Alright, I see how it is. He's not against it. Well, it's not like I don't sympathize while you're at a loss. How about taking the night to mull things over, though? Hey, if we do fish club with coworkers, I still hit the town and celebrate, eh? I'll consider it. There will be times where we get to hear my protagonist's voice yet. There is hope. This must be a spare room. Well, no reason to mess with it now. Not like I have a protagonist voice or anything, but I'm working on it. What's up, kid? I'll repeat it for you. It's well within your power to decline your assignment to the SSS. You already earned your detective qualification, so I imagine you'd just be reassigned to one of the investigative divisions. Hey, at least give it a night of thought. Supposedly there's a cat we could talk to up here. Ooh. What a great view. It is a nice view. I would love to see, you know, kind of like the central square of everything off of my office like that. That'd be awesome. Crossbell's really grown. The town where Uncle lives was by no means small, but compared to this, it doesn't hold a candle. I'm finally home, aren't I? Huh? That's a green cat. A cat? If you're already at the SSS building, that must mean you've been staying here way longer than the special support section has. Sorry about barging into your home like this. I'll go find somewhere else to think. Cop is just uncool Celine. Is that what his name is? Is that what this cat's name is? No cat will beat Celine. Celine was the best cat. ここは確かエリーの部屋だったな。まだ寝てないといいけど。どなたですか？ロイドだけど、今ちょっといいかな。別にいいわよ。鍵は開いてるから入ってきて。それじゃあお邪魔します。Oh no! Oh no! Yeah? You know, I would really appreciate if the game didn't crash on me. Cop actually watches over your house while you're gone, though. Oh no, the game crashed. The game fucking crashed. Alright, hang on now. I sense the harem shenanigans starting. Do I gotta save that often?
なんとか片付けが終わってよかったわ。そこに座ってくれる？今紅茶でも入れるから。Ellie, you got more assets than I thought you would. There's an autosave feature, right? Is there? いや、お構いなく。しかしエリーももう結論は出ているみたいだな。ああ、配属を辞退する話ね。I feel like you should have a little less assets though to match your design, but hey, listen, who am I to decide what you should and should not have in certain areas? 少し迷ったんだけど、ここで頑張ることに決めたわ。そうか。Ellie's room is the most precarious. If there's an earthquake, then her room will suffer the most. That's true. She has a glass thing. The glass, She was made for the fans, Goldie. あなたの方はさすがに迷っているみたいね。でも無理もないと思うわ。I shouldn't. You know it only gets worse in CS4. I know, and I know I shouldn't be speaking because I just went through CS1 and CS2. この特務支援課だけど、正直無理がありすぎるもの。What's wrong with characters like Estelle who are a bit more athletic? What's wrong with that? 無理がある？話を聞く限り、いろんなしがらみや打算によってできた部署でしょ。組織としての合理性に欠けるし、目的も今一つはっきりしていない。But it's not my place to say. これで成果が上がらなければ、予算の都合で本当になくなる可能性が高いんじゃないかしら。They don't pander to attack Goldie. That's the problem. They don't? I feel like they do almost. まあ、普通に考えればそうだよな。Ah. Awkward jitters. Oh, well, thank you, Jitters. Appreciate it. Welcome to the stream. All I say is appreciate the upgrades. Taco upgraded back to Twitch too. でも、そこまで分かって、どうしてエリーは残るんだ？何か理由でもあるのか？そうね。いろいろな歪みを観察するには割と良さそうな場所だからかな。なんちゃって。多分私はずっと警察に勤め続けることはないと思うの。そういう意味ではここが出世コースから外れてもあんまり関係がないから。Still buffering a little? そうなのか。確かエリーは警察学校には行ってなかったんだよな。どういう経緯で警察に？ありていに言うと社会勉強ね。I still claim Chloe and Annalise had the best female designs or body types in all of Trails. ちなみに入る時の試験は筆記と射撃だったんだけど、どちらも満点だったから断りきれなかったみたいね。なんか聞けば聞くほど俺の場合とは違うような。I love how I'm talking about different girls and different characters in different games while these two are having an intimate conversation about how they're the same age but they came from different parts of the world and yet they somehow ended up in the SSS. Let's pay attention to what they're saying, shall we? あら、あなただって新人で捜査官資格を取ったのは珍しいんじゃないかしら。 I'm やっぱり terrible. 事情があるんでしょ。 I'm being so mean to this game for no reason. それはここから先は正式な同僚になってからの方が良さそうね。 Probably, yeah. そうだな。悪い。気を使わせたみたいだ。いえいえ。でも私個人の意見で言えばあなたがいてくれた方が嬉しいかな。 Done. まあお互い新米だからまだまだなところもあったけど、今日だって慣れない状況でもリーダーとして頑張ってくれたし。 I feel like the other thing too is having gone through 5 games worth of Trails plots, at this point, memeing and joking about the various dialogue things and designs is only right. It feels fun to do. I still enjoy it for what it is, but it just feels so fun to joke around with it. 指示も的確だったから私も安心してサポートできたもの。そう言ってくれると助かるよ。ありがとう。話に付き合ってくれて。あとは自分なりに考えてみる。うん。
そうね。おやすみなさい、ロイド。おやすみ、エリ。 And so the love began. It was only a first date, but we were sure thrown right into it. I guess I'm a bit worn out. Once I write a bit in my diary, I'll probably turn in early. That's a good idea. Trails is a series that is very tough not to make fun of on occasion. I think it almost adds to I think it adds to the enjoyment factor to make fun of it. I think this is Teal's room. She may already be asleep. No one home? I can't hear her moving around. Maybe she's not even here? Spare room. Spare room. Can I go outside? Is this a back entrance? Well, it's not like I need to go outside now anyway. That's right. 何やってるんだ？ロイドさん、見ての通り、端末のチェックをしていました。端末って、あ、それのことか。ZCF のカペルシステムを財団で改良した汎用端末です。Those two lines when you talk to Ellie again give different implications if you look at them a different way. That's true. Yes, ZCF Capel computer system. Man, remember when ZCF Capel was like the hottest shit all around and now everyone has their own version of it, if not better? 警察本部から動力ネットワークを通じて情報を受け取ることが可能です。え？ちょっと待て。いきなりわけがわかんないぞ。Don't worry, Lloyd, you'll get there. そうですね。ロイドさんは動力ネットワーク計画についてどこまでご存知ですか？ The internet! I was born past it, but I remember those old commercials for the internet, like dial-up and stuff like that, or like once they finally started getting broadband and like modems and stuff like that out to people's houses, they had the commercials for that. It was just like, now you can access the World Wide Web without having to lose your landline phone. Yeah, a lot of wacky commercials for that. Commercials themselves before 2008 were very wacky. Even, I guess, through 2010 and everything like that, too, but that's when I stopped watching TV as a whole and just went to YouTube and whatnot. 動力ネットワーク。雑誌の記事でたまに見るけど、ちゃんと理解はしていないな。確か、エプスタイン財団が提唱してるとかなんとか。元は、エプスタイン財団とサイス中央工房が共同してスタートさせたプロジェクトです。ZCF? 今では、主に財団によって進められていますが。That's because ZCF has the Capel. They also had a bit of an issue with a specific giant floating thing about a year ago now. その大規模な試験運用が現在このクロスベル市で進められているんです。But I guess it's probably unrelated to the Epstein Foundation's desire or, testing for the actual orbital network. まあ、これもその一環ですね。よくわからないけど、結局のところどういうことをする計画なんだ？要するに、旧来の通信機を発展させた技術ということです。単に会話のやり取りをするだけでなく、演算能力を持った端末同士を結んで、わかりやすく言うと、そんなところです。全然わかりやすくないんだが。Oh, Lloyd, no. 要するに、警察内部の連絡や指揮系統を効率化する装置ってところか。まあ、この端末については間違いではないです。私の専門ではありませんが、端末の操作くらいはできますし、今後のことを考えると、一応チェックしておこうかと。I think that non-American commercials are more entertaining to watch in general. Have you seen Japanese commercials? Holy crap! I wonder if that's what they think about American commercials that aren't related to prescription drugs or alcohol.
There's some funny European commercials too, actually, like the German commercials and stuff like that. そうか。その様子だと、ティオは配属を辞退するなんて考えてもいないみたいだな。いや、そもそも俺がティオくらいの年はまだ遊びたい盛りだったよな。財団から出向したって話だけど、その無理やり働かされてるとかそういうわけじゃないんだよな。まさか本当にそうなのか？ They genuinely are. JP's got it down in a lot of areas. どんな事情があってもそんなの我慢したらダメだぞ。 But they're also behind in some others. その俺でよかったらいくらでも力を貸すから。 Remember seeing those creepy PS3 ads? Were they creepy? 落ち着いてください。 I don't remember them being 調整 creepy. されて働いているんじゃありません。それどころか、今回の出向はむしろ私がわがままを言わせてもらった結果です。私は私でここにいる理由がある。つまりはそういうことです。ロイドさんは人の心配をする前に自分の心配をするべきでは。 I have just one question, Tio. Why the cat ear thing? ああそうだな、ごめんな。差し出がましいことを言って。 I would love it if there's a line in this game that actually does address that. いえ、ただあんまりお人よしなのは捜査官としてはどうかと。 You know, for all my negativity about the character portraits, I do appreciate her like half smile there. 遊撃士と違って人を疑うこともしなくてはいけない仕事ですよね。 Tio's a Twitch streamer. Am I doing it wrong? Because my headphones do not have cat ears. Is that why I'm not super popular? Am I doing it wrong? Do I need the webcam and the RGB lights and the Neko ears, headphones and all that? Oh man, see, I'm so behind on the times. 痛いところをついてくるな。やっぱり俺ってまだまだアマちゃんなのかな。 It is funny though, because I actually have used a pair of headphones that like had like the cat ears on top. They weren't that comfortable. They're really just for, I mean, they really are just for show. They're not meant to be used as real headphones, but they're, yeah, they're not that comfortable. They like didn't wrap around my whole ear. They just kind of like sat there like a small hockey puck in front of my ear. That got like really uncomfortable after a few minutes. And of course, their sound quality wasn't anything to write home about. Don't forget the body pills and chair decorations. I do need a better chair though, for what it's worth. I do not have a body pillow though. I do not intend on getting one. I do not intend on getting one anytime soon. 警察学校の訓練で徹底的に自分を鍛えたつもりだったけど、でも確かにそれだけじゃ捜査官は務まらないだろうし。 I also hate the RGB light stuff that people do to their rooms. I'm just not a fan of it. ティオ？端末のチェックは一通り終わりました。明日動力ケーブルの接続工事があるようなので、今日は早めに休みます。そうか、おやすみ。ゆっくり休んでくれよ。はい。それ、おやすみなさい。3人ともちゃんと自分のやるべきことを考えているみたいだな。迷っているのは俺だけか。ダメだ。なんだか煮詰まってきた。少し外に出て風に当たるか。We get a kitchen and everything? That's awesome.
place is pretty comfy for what it's worth. いい風が吹いてるな。ベルハイム。そっか。ここから見えるのか。今はもう別の人が入ってるんだよな。セシル姉の実家はさすがに残ってるだろうけど。そうだ。おばさんたちにも後で挨拶しておかないと。あれから3年、おじさん家で厄介になった後、警察学校に入ってがむしゃらに勉強と訓練をして捜査官の資格も取ったけど、結局俺は捜査官になって何がしたかったんだ。 Shouldn't you be in bed? 君たちは。いや、探しちゃったぜ。警察に行ったんだけど、兄ちゃんたちはいないって言うじゃんか。それでこの場所を教えてもらったんです。ここが支援課ってところでいいんですよね。ああ、そうだけど、どうしてわざわざ。いやさ、ちゃんとお礼を言ってなかったと思ってさ。え？お兄さんたちがいなかったら、多分僕たち2人とも大怪我をしてたと思います。だからもう一度お礼を言おうって。そっか。2人ともありがとな。まあ、アリオスさんと比べたらかなり頼りなかったけど。Well, I'm sorry I don't have a scar on my face, a tachi, and like a cool costume. 警察のおまわりにしたらなかなか見どころあると思うぜ。実力不足はこれから頑張ればいいんじゃね。ちょっとデュー、お礼を言いに来たのになんだか偉そうだよ。そうだな。これから精進すればいいか。そうだ。2人ともどこら辺に住んでるんだ？よかったら送っていくよ。ああ、平気。西通りだからすぐ近くだしさ。僕は住宅街の方だけど平気です。お姉さんたちにもよろしく伝えといてください。If Floyd grows his hair out and dyes it black, he could pull it off. He could, I think. ああ、伝えておくよ。2人とも気をつけて帰れよ。おう、それじゃあさようなら。俺も単純だな。あんなお礼一つでこんなに気分が晴れるなんて。要は自分自身の気持ちの持ち方次第か。いいかロイド、男だったら目の前のものに体当たりでぶつかってみろ。てめえの心でてめえだけの真実を掴み取ってやるんだよ。そうすりゃてめえが何をしたいか見えてくるはずだ。うん、そうだよな。まずはぶつかってみないと何もわからないか。通信機のベル。はい、もしもし。こちらクロスベル警察特務支援課分室。ロイド？その声はロイドね。セシル姉か。よかった。警察の方に連絡したらこちらの番号を教えてくれたの。特務支援課だったかしら。そういう部署に配属になったのね。いや、まだ正式じゃないけどさ。それよりもごめん。本当はすぐにでもセシル姉に挨拶しに行きたかったんだけど。気にしないで。私の方こそあなたを駅まで
出迎えるべきだったのに。それこそ気にしないでよ。仕事忙しいんだろ。休暇が取れた時でもいいからさ。ロイドが冷たい。せっかく3年ぶりに再会するお姉ちゃんに対してなんてそっけないのかしら。ああ、もうなんとか時間を作るからさ。それとおばさんたちには明日にでも挨拶しに行くよ。そうね。お母さんたちもロイドのことをすごく心配してたから。でも嬉しいな。やっとクロスベルに帰ってきたのね。うん、ただいま。セシルね。おかえりなさい、ロイド。さて、返事を聞かせてもらおうか。俺は問題なしっていうか、俺を警察本部に引っ張ったのはあんたでしょうが。なんなら一家あたりに推薦したっていいんだぞ。連中もお前の戦闘力なら欲しがるかもしれねえしな。うげえ、ごめん被りますよ。警備隊暮らしならまだしもギスギスしたところはちょっとね。エリーの方はどうだ？私もこのままこちらでお世話になります。セルゲイ課長、改めてよろしくお願いします。お前に関しては俺も予想外だったけどな。本部のお偉いさんはこの課を安全な雑用係と思って推薦してきたんだろうが、当然そんな甘いもんじゃないのは覚悟してるだろうな。ええ、それはもう密度の濃い仕事ができるのを今から期待しています。うん、上等だ。ティオはまあ聞くまでもないが。ええ、最初からそういう約束でしたし。それより今日の午後動力ケーブルの配線工事があるそうです。端末のセッティングは私に任せてもらっても？ああ、元よりそのつもりだ。さてと、そんじゃあ残るはお前だけか。ロイド・バニングス、警察学校のカリキュラムを座学、訓練ともに優秀な成績で終了。そのまま捜査官試験に挑戦し、見事これに合格した。正直うちには不釣り合いなくらいまっとうすぎる人材だ。お前ならどの課に行ってもそれなりにやっていけるだろう。うちが手放したら引き取りたいって話もいくつか来てるしな。迷う余地はないんじゃねえか？いいえ、いろいろ考えた上でセルゲイ課長、これからよろしくお願いします。ロイド、なんだよ、つまらんな。もう少し悩みまくるのを期待してたんだがよ。ですね。まあいい、今日一日は全員休暇という形にしてやる。地獄のように忙しくなる前の最後の休暇だと思っておけ。ああ、ティオ、端末のセットだけは頼んだぞ。ええ。おっと、そういや忘れてたな。改めてロイド・バニングス。はい。エリー・マクダエル。はい。ランディ・オルランド。うっす。ティオ・フラトー。はい。本日0900をもって以上4名の配属を承認した。ようこそ特務支援課へ。バラエティ豊かな仕事を山ほど回してやるから楽しみにしてるといい。As initial investigation expenses, the team received 1,000 Mira. And his voice back. 天にまします我らがエイドスよ。御身のもとへ向かう魂のため、天の門を開きたまわらんことを。What? Oh. 信じられないぜ。あの元気の塊みたいだったやつが。可愛い恋人もいてそろそろ結婚かと思ってたのに、どうしてこんなことに。くそ、警察は何をやってるんだ。身内が殺されたんだろ。また迷宮入りにするつもりかよ。確かご両親は亡くされてるのよね。
弟さんどうするのかしら。大丈夫？ロイド、無理したらダメよ。あまり寝ていないでしょ。セシル姉こそいろいろ手伝ってもらってごめん。本当なら俺が一人で片付けなきゃいけなかったのに。水臭いことを言わないで。家族同然の付き合いじゃない。それにガイさんのことは私にとっても。Just why? What? セシル姉、ごめんね。一番辛いのはロイドなのに。これから大変だと思うけど、遠慮なく頼ってちょうだいね。あなたが独り立ちするまでちゃんと見守らせてもらうから。我ながらガキだったんだな。素直に頼ればよかったのに。変な意地を張ったりして。兄貴、ただいま。今まで顔を見せなくてごめん。少し意地を張ってたみたいだ。でも俺帰ってきたから。兄貴と同じ捜査官としてクロスベルに戻ってきたから。一人前には程遠いし、なんか変な部署に配属されちゃったけど、ま、なんとか頑張るからせいぜい見守っててくれよな。さて、改めて今日から初仕事というわけだが、ま、何はともあれ、改めて説明を補足しておこう。ロイド、捜査手帳を出せ。はい。警察門が入った黒手帳か。なんだかそれっぽい感じだよな。確か警察官としての身分証明にもなるんですよね。ああ、その他にもいろんな注意や説明事項をまとめている。戦術オーグメントの説明なんかも載ってるから参考にするといい。だがこいつの最大の目的は捜査状況の記録と確認にある。捜査状況？ロイド、説明しろ。はい。警察学校で習ったところだな。警察の規則ではどんな捜査任務にも記録をつけることになっているんだ。捜査任務を受けてからそれを進めている間の状況をこの捜査手帳にメモしていく。それをもとに報告が行われるし、勤務査定や特別手当も決定する。だからなるべく細かく簡潔にメモする必要があるってわけさ。なるほど、合理的ね。うえ、結構めんどくさそうだな。ま、基本はそんなところだ。しかしこの特務支援課ではちょいと状況が違ってくる。正規の捜査任務以外にも支援要請ってのがあるからな。ティオ、用意を頼む。はい。皆さんこちらへ。ああ、おとといの。確か動力ネットワークにつながっている端末だったかしら。はい、昨日のうちにセッティングしました。基本常時起動したままでログオンするとこの画面になります。なんか文字が出てきたな。Hang on. Operating system is Windows ZX Professional. Windows ZX? What? Windows dir C.bin Z:/Windows.
B Direct Z version, Direct Z 9.0. BZ setup parameters not found. 32-bit Unicode. I see that there. Oh my goodness. Windows. Also, there's no BIOS. What? How are we viewing this then? ああ、正規の任務以外の各方面からの依頼が届けられる。I think Windows was a thing back in Sky, but I might be mistaken. I don't remember. Was it? BMD. I also just noticed the freaking processors. BMD. Programmed in Visual Basic. Oh my god. 市民や観光客からの頼み事、クロスベル市からの協力要請など、様々な依頼が考えられるだろう。This is the most insignificant thing to pay attention to. 必ずしもやる必要はない。が、放っておけば、遊撃士あたりに片付けられてしまう内容ではある。なるほどな。遊撃士協会への高い評価を少しでもこちらに持ってくる。つまりそういうことですね。ま、ビビたるもんだろうがな。それ以外にも本部が忙しい時に手伝いに借り出されることもあるだろう。Are you kidding me? I would never hate the game for putting in Windows. That's an extra +1 in my book, actually. That's so creative. 市内の巡回パトロールとか、どうでもいいデスクワークとかな。マジかよ。ま、それはともかく。I meant it more so that I should have probably been paying attention to I should have paid attention to Sergey and what he was saying, but rather I was more so interested at what the 市内の巡回 you know, the Windows was all about. Windows! もう支援要請はこの端末に来ているんですか？おっと、それじゃ自分で確認してみろ。確認した支援要請は操作手帳にメモしておけよ。了解です。Yeah, BZ setup parameters, BZ Diag version, 32-bit Unicode. They kept Unicode the same though. Memory is 1,536 megabytes of RAM. It's not base 2, but Windows Biathlon TM64 processor, 64 what bit? 32,000 plus MMX 3D now. Wow, all right. This is a whole thing. Congratulations on becoming appointed to the new special support section. As first order of business, allow me to give you a rundown of submitting reports for all of your assignments. Please come by reception desk at the CPD. Sorry to trouble you, Rebecca, reception desk. A medium. なんだ、どっちかというと業務連絡の類みてえだな。 It may be glorified, but it's a good notification system. とりあえず警察本部に行っていろいろ説明を受ければいいのか。 Back in the he-hole day, we had to look at the request boards. ああ、そうみたいだ。でも動力ネットワークか。通信機と違って声以外に画像や文字情報も送れるのね。話には聞いていたけど、確かにいろいろ応用できそうかも。ええ。現在クロスベルでは様々な試験運用が行われています。警察に導入されたこのシステムもその一環ですね。ま、ギルドでも同じ技術を試験的に導入したって話だがな。Never mind, take back what I said. 概要はそんなところだ。早速お前たちにはそこに来ている支援要請を達成してきてもらおうか。了解しました。その後は何をすればいいんでしょうか。好きにしろと言いたいところだが、本部での説明の後、正式な支援要請が何件か入ってくるはずだ。そうだな。最初だし、本部への手前もあるから、一つくらいはこなしておけ。そうすりゃ、そこまで嫌味を言われることはねえだろう。そういう問題なのか。
それとロイド、ついでに街案内でもしてやれ。街案内ですか？これから自分たちが守る街がどういった場所なのか、一通りその目で確かめてこい。そうそう、出てすぐのところにある武器紹介とオーバルストアだけは訪ねておけよ。警察官としてやっていくなら今後とも世話になるはずだ。なるほど、了解です。俺は大抵そこの部屋にいるが、昼寝やら雑誌を読むので忙しい。I wonder if we'll have sepith masses this time to get some extra money. あんまり当てにしないで、なるべく自分たちで解決しろ。But I did see that the side quests did offer Mira, so it's probably like the older style where side quests give Mira as opposed to other sorts of rewards. そんじゃあな。ちょっと。おいおい、いい加減なおっさんだな。大丈夫なのかしら。先行き不安ですね。まあ、とにかく俺たちの初仕事だ。一通り市内を回りながら支援要請を片付けよう。最初だから焦っても仕方ない。確実にやって感じをつかんでいこう。ええ、了解です。そんじゃま、行きますか。When you inspect the terminal of the SSS and choose check requests, the list of available support requests is displayed. Support requests are completely optional, but completing them earns you Mira and DP. So we're basically going to do as many as we can. Alright! I'd say that's a pretty good first session of Trails from Zero. Yeah, I'm not like hating on the game or anything like that. I actually do quite enjoy what we've done so far, but after many, many games of this, I just can't help myself but, and joke around with the game a lot, which if it gets annoying, let me know. I can always tone it back, but if not, we're gonna keep the fun, enjoy it, and the jokes coming along, but... yeah, so far, pretty interesting stuff. I find it still really interesting that they gave us the full party and a little bit of Lloyd's backstory, like right from the get-go, which leads me to wonder kind of what else is there in terms of like the rest of the game. So we'll see, but thank you all so much for coming to the first stream of Trails from Zero. I will catch you guys back here tomorrow, same time, same place for more, and we'll have some more fun with the game, and hopefully less crashing. But have a wonderful rest of the night.